So hello students, in this video we are going to discuss CA Inter Audit RTP for Jan 2026 attempt. Okay na? So let's start the video. We'll begin with case scenario 1. So let's start. CA Anuj is in practice for the past few years as proprietor of Anuj and Associates. He is very keen on documentation aspects while performing assurance engagements. He handles audits of various corporate and non-corporate clients with the team members. The proprietorship concern also handles review engagements as well as engagements to report on prospective financial information as per the needs and requirements of its clientele. Presently, it is handling audit of Birdie Enterprises, a partnership firm for year 24-25 in the middle of busy audit season. This business enterprise is availing cash credit limit of 10 lakh from CDB Bank. Okay. The firm's partnership deed contains a clause stipulating audit of its financial statements by a firm of chartered accountants every year. However, there is no legal requirement to get financial statements of the partnership firm audited. Its profit before tax is 15 lakh. Okay. Next para. The audit team has planned everything right from risk assessment procedures to test of controls as well as substantive procedures. Audit plan and audit program have been duly documented. However, during the course of audit, some information has come to notice of audit team which requires change in audit plan and could lead to revision of audit strategy. Okay. J. Junior team member is pondering over documentation requirements in this peculiar situation. Okay. ఈ ప్యారలో ఏం చెప్తున్నారంటే వీళ్ళు ఆడిట్ స్టార్ట్ చేశారంట నీట్గా మొత్తం రిస్క్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ కంప్లయన్స్ ప్రొసీజర్స్ విచ్ ఇస్ టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ సబ్స్టాంటివ్ ప్రొసీజర్స్ అన్ని ప్లాన్ చేసుకొని పర్ఫామ్ చేస్తున్నారంట బట్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ సమ్ ఏవో సర్కమ్స్టాన్స్ వచ్చాయంట దానివల్ల మన ఇనీషియల్ గా అనుకున్న ఆడిట్ స్ట్రాటజీ కానీ ఆడిట్ ప్లాన్ లో కానీ కొన్ని చేంజెస్ వచ్చాయంట అండ్ ఈ జే అనే ఒక జూనియర్ టీమ్ మెంబర్ ఈ చేంజ్ ని ప్రాపర్ గా మనం డాక్యుమెంట్ చేసుకోవాలని చెప్పి స్ట్రెస్ చేస్తానంట దట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్ నెక్స్ట్ అనదర్ టీమ్ మెంబర్ కే హ్యాస్ అండర్స్టూడ్ మీనింగ్ ఆఫ్ సఫిషియంట్ అప్రోప్రియేట్ ఎవిడెన్స్ వైల్ కండక్టింగ్ ఆడిట్స్ హవెవర్ he is wondering over obtaining sufficient appropriate evidence in case of assurance engagements which may not be in the nature of audit. Okay. At the initial stage, audit team has determined materiality for the financial statement as a whole at 5% of profit before tax. That is, మనకి ఇందాక ఫస్ట్ పారాలో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఉంది ఎంత 15 lakh రూపీ సో వీళ్ళు క్లయింట్ కి ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు దే హావ్ పుట్ అ మెటీరియాలిటీ లెవెల్ అంట ఎంతంట మెటీరియాలిటీ లెవెల్ 5% ఆఫ్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ సో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఇస్ 15 lakh 5% ఆఫ్ ఇట్ అంటే 75,000 okay. K is also concerned about documenting materiality as a part of audit documentation. K anta materiality ni kuda manam proper ga document chesukorantunnadu which is also well and good. Now K vividly remembers that an assurance engagement involves three-party relationship. However, another team member Q confronts him with meaning of three-party relationship. Ante ee K ki Q ki anta some arguments nadustunnayanta about the three-party relationship in any assurance engagement. Next, in accordance with the terms of sanction letter, it has been stipulated by CDB Bank. Gurtunna first paralo manamu ee client ki aithe audit chestunnamo see this business enterprise is also availing cash credit limit of 10 lakh rupee from CDB Bank. Manam audit chestundi Birdie Enterprises ki which is a partnership firm. Valakanta సిడిబి బ్యాంక్ నుంచి దే ఆర్ అవైలింగ్ క్యాష్ క్రెడిట్ లిమిట్ అంట ఎంతంట 10 lakh రూపీ అంట దానికి రిలేటెడ్ లాస్ట్ పారాలో ఇంకొంత ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది కంటెంట్ సి ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ శాంక్షన్ లెటర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ స్టిపులేటెడ్ బై సిడిబి బ్యాంక్ దట్ దిస్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు సబ్మిట్ క్వార్టర్లీ స్టాక్ స్టేట్మెంట్స్ టు ద బ్యాంకర్ సో మేము బ్యాంక్ వాళ్ళు అంటున్నారంట మేము మీకు క్యాష్ క్రెడిట్ లిమిట్ ఇస్తాము కానీ మీరు మాకు క్వార్టర్లీ స్టాక్ స్టేట్మెంట్ పంపివ్వాలంట ఓకేనా Next, during the quarter ended 31st December 2024, value of stocks declared by the firm to bankers is 10 lakh. ఇక్కడ ఫర్మ్ అంటే బడ్డీ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్ క్లయింట్ మన క్లయింట్ అంట బ్యాంకర్స్ కి
stock statement lo they have valued stock as 10 lakh rupee and margin stipulated in the sanction letter is 20%, which is this calculation is used for drawing power. Okay na, chudam. Now based upon above, answer the following questions. First one, considering dilemma of J described in case scenario, which of the following statements is most appropriate? See, only overall audit strategy needs to be documented by the audit team? No. Only audit plan needs to be documented by the audit team? No. Both overall audit strategy and audit plan need to be documented by the audit team? Yes. But next point, next option, overall audit strategy, audit plan, and any significant changes made during the audit engagement to the overall audit strategy or the audit plan and the reasons for such change need to be documented by the audit team. So actually, as per SA 300, we need to document audit strategy, we need to document audit plan, and we need to also document the we need to also document the changes in these two plus the reasons for the change also. So the right option is option D. Okay, next. Guide K regarding most appropriate statement concerning obtaining of sufficient and appropriate evidence as described in case scenario. Let's read. Option A. Sufficient appropriate evidence is to be obtained only in case of statutory audits. In the given case, there is no requirement of law to get accounts audited. Hence, there is no need to obtain sufficient appropriate audit evidence. No. Actually, మనం ఈ sufficient and appropriate evidence ప్రతి engagement లో we need to obtain. See, it may be audit engagement, it may be review engagement, it may be assurance engagement. We need to obtain sufficient and appropriate evidence to express the opinion. See, all these are assurance engagement. Assurance engagement అంటే ఏంటి? An engagement where practitioner provides assurance to user. మరి assurance ఇవ్వాలంటే we need to have sufficient and appropriate evidence. For audit ki we need to have sufficient and appropriate audit evidence. అట్లా రివ్యూ కి సఫిషియంట్ అప్రోప్రియేట్ ఎవిడెన్స్ కావాలి అండ్ అష్యూరెన్స్ ఎంగేజ్మెంట్ కూడా కావాలి. సో లెట్స్ రీడ్ ద అదర్ ఆప్షన్స్. Option B, sufficient appropriate evidence is to be obtained in audit engagements. Perfect. Review engagements. Perfect. And engagements involving examination of prospective financial information, which means assurance engagement. This is right. Next, sufficient appropriate evidence is to be obtained in audit engagements and review engagements. No. Along with these two, we need to also obtain sufficient and appropriate evidence for assurance engagement. Next, sufficient appropriate evidence is to be obtained in all audit engagements. No. So the right option is B. So next question. Advice K regarding most appropriate statement in respect of documenting materiality. Acha, first of all, manaki SA 320 lo materiality for the financial statement as a whole, which is a level. Let's put it as 1 crore rupee. Manam em chestamu as an auditor will put one more materiality level below this. We call this as performance materiality. Endukante actually there is a risk. ఈ బిలో ఉన్న మిస్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఇగ్నోర్ చేస్తాం యాక్చువల్గా, అంతే కదా. ఇది మెటీరియాలిటీ లెవెల్. దీని అబోవ్ మిస్టేట్మెంట్స్ ఉంటే దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేసి విల్ ఎఫెక్ట్ అవర్ ఒపీనియన్. దీని బిలో మిస్టేట్మెంట్స్ ఉంటే విల్ జనరల్లీ ఇగ్నోర్. కానీ దీన్ని బిలో మిస్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తే అవన్నీ అగ్రిగేట్ చేసుకుంటే దోస్ మైట్ గో బియాండ్ దిస్ లెవెల్. అప్పుడు మనం ఇచ్చిన ఒపీనియన్ ప్రాపర్గా ఉండదు. దెర్ ఇస్ అ పాయింట్, రిస్క్ ఆఫ్ దెర్ ఇస్ అ రిస్క్ aggregate of uncorrected misstatements plus undetected misstatements exceeding the overall materiality level. Adi avvakunda will put one more materiality level below this overall materiality level. We call this as performance materiality. Dini performance materiality endukantunnamo because auditor audit perform chestunnappudu use chese materiality level ide kabatti we call this as performance materiality. సో ఇప్పుడు ఇది మనం ఆడిట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు మెటీరియాలిటీ లెవెల్. దీని బిలో ఏదైనా మిస్టేట్మెంట్స్ ఉంటే దాన్ని మనం ఇగ్నోర్ చేసినా కూడా దిస్ మే గో బియాండ్ దిస్ పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ లెవెల్, బట్ దిస్ విల్ బి అండర్ ద ఓవరాల్ మెటీరియాలిటీ లెవెల్ విచ్ వోంట్ ఎఫెక్ట్ అవర్ ఒపీనియన్. సో ఓవర్ ద మెటీరియాలిటీ లెవెల్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ మిస్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎక్కడ వెళ్ళిపోతాయని చెప్పి ఆ రిస్క్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి విల్ పుట్ వన్ మోర్ మెటీరియాలిటీ లెవెల్ బిలో ద ఓవరాల్ మెటీరియాలిటీ లెవెల్. వి కాల్ దిస్ యాజ్ పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ. అండ్ ఎవ్రీ ఆడిటర్ హ్యాస్ టు డాక్యుమెంట్ materiality level for the finance statement as a whole plus performance materiality. Now pick the right option. Let's pick the right option. Option A,
materiality of 75,000 needs to be documented. Actually, you remember in the question, audit clear icheshindu. Audit team anta finance statement as a whole ki materiality level calculate చేస్తారంట. అది 5% of profit before tax. సో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఫస్ట్ పరాలు ఇచ్చారు గుర్తుందా, 15 lakh రూపీ. దానిలో 5% అంటే 75,000. This is the overall materiality level, finance statement as a whole ki. Now we can put one more materiality level kada below the overall materiality. We call it as performance materiality. So option A levantunnadu, materiality of 75,000 needs to be documented. Avunu document chestam adi manam, yes or no? Next option B అని చూద్దాం. ఫస్ట్ అది కరెక్టే, ఆప్షన్ ఏ కరెక్టే, బట్ ఆప్షన్ బి ఏందో చూద్దాం. పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీ which is set at more than materiality. No, performance materiality is set not more than materiality level, it is set less than materiality level, overall materiality level. Option C, performance materiality which is set at less than the materiality for the financial statement as a whole requires to be documented along with the materiality of 75,000. That's the right option. మరి ఏమన్నాడు అక్కడ, ఓవరాల్ మెటీరియాలిటీ 75,000 డాక్యుమెంట్ చేయండి అండ్ దీన్ని లోవర్ లో పెట్టుకున్న పర్ఫార్మెన్స్ మెటీరియాలిటీని కూడా డాక్యుమెంట్ చేయండి అంటున్నాడు. దట్స్ రైట్ ఆప్షన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంబినేషన్స్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్స్ 3-party రిలేషన్షిప్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. మన చాప్టర్ 1 లో there will be a concept called elements of assurance engagement. There are few elements of assurance engagement. దానిలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ is 3-party relationship. ఎవరు ఆ 3 parties? Practitioner, responsible party, intended user. Who is called as practitioner? A person who expresses the opinion is called as practitioner. Who is called as responsible party? Who prepares the subject matter. Who is called as intended user? For whom we express the opinion, we call him as intended user. ఇది audit engagement apply అవుతుంది, review engagement apply అవుతుంది, and assurance engagement, leader service engagement. For all the engagements on which we give assurance, these are the 3-party relationship: practitioner, management, responsible party, and intended user. ఇక్కడ ఆ 3-party relationship ఏ కాంటెక్స్ట్ అడుగుతున్నాడు వాడు? ఆడిట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్. జనరల్ గా ఆడిట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్, ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ లో 3-party రిలేషన్షిప్ అంటే ఎవరు వస్తారు? 1, ఆడిటర్, లెట్స్ బి స్పెసిఫిక్, ఆడిటర్, మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంటెండెడ్ యూజర్. సో ఆప్షన్ D, Anuj and associates auditors, management of Buddy Enterprise, management or partners of Buddy Enterprises, which is our client, and intended user. Okay. Next, which of the following statements is true regarding drawing power on basis of facts given in the case scenario? Acha, let's once again read the case scenario. మీకు గుర్తుందా, మన క్లయింట్ బడీ ఎంటర్ప్రైజెస్ సిడి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి దే are thinking to avail cash credit limit of 10 lakh rupee. Yes, దాని కంటిన్యూషన్ మీకు లాస్ట్ పెరాలో ఉంటుంది. సిడిబి బ్యాంక్ వాళ్ళు శాంక్షన్ లెటర్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు దట్ మాకు క్వార్టర్లీ స్టాక్ స్టేట్మెంట్ పంపివ్వాలి మీరు. అట్లా రీసెంట్ గా ఒక క్వార్టర్ కి 31st December 2024 క్వార్టర్ కి ఆ స్టాక్ స్టేట్మెంట్ పంపించారంట. దాంట్లో వాళ్ళు ఎంత స్టాక్ డిక్లేర్ చేశారంట? 10 lakh rupee ప్లస్ మార్జిన్ ఎంత అంట? 20%. యూ నో ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ పవర్. ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ పవర్ ఇస్ primary security less margin. Yes or no? Okay, primary security anta 10 lakh rupee less margin 20% kabatti anta 2 lakh rupee. Now what's the amount? 8 lakh rupee. This is your drawing power. Now our client Buddy Enterprises, they can avail cash credit limit from CDB bank of up to 8 lakh rupee because that is a drawing power. Yes, so the right option is option D. Drawing power is 8 lakh and firm can withdraw funds up to 8 lakh rupees. Okay na? Next, 6th question. The auditor of PAC Private Limited, a pickle manufacturing company, notices that the company is expanding its operations into North India states in the financial year 24-25, but the related internal control systems remain the same to handle the increased volume of transactions, and consequently auditor concludes that material misstatements would not be prevented or detected and corrected by entities internal control. Story అర్థమైందా? సి మనమంట ఒక క్లయింట్ కి పిఏసి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకి ఆడిట్ చేస్తామంట. వాళ్ళు ఏం చేశారంట? కరెంట్ ఇయర్ వాళ్ళ బిజినెస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేశారంట టు ద నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఆల్సో, విచ్ ఇస్ వెల్ అండ్ గుడ్, మంచిది. కానీ
ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ మాత్రం అవే ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ని ఫాలో అవుతున్నారంట. మరి బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు దానికి తగ్గట్టు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ని కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తుండాలి, ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు కదా. బట్ దే స్టిల్ ఫాలోయింగ్, దే స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్. దానివల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆర్డర్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు, సార్ మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ఫాలో అవుతే దీస్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ విల్ నాట్ ప్రివెంట్ ఆర్ డిటెక్ట్ అండ్ కరెక్ట్ మిస్టేక్మెంట్స్ అని చెప్పాడు. మనకి 3 risks ఉంటాయి: ఇన్హరెంట్ రిస్క్, కంట్రోల్ రిస్క్, డిటెక్షన్ రిస్క్. ఇన్హరెంట్ రిస్క్ అంటే ఏంటి? ఏ ఏరియాలో అయినా, ఏ ఐటమ్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ అన్నా దేర్ విల్ బి అ ససెప్టబిలిటీ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్ మిస్టేట్మెంట్. ససెప్టబిలిటీ అంటే ఏంటి? వీక్నెస్. ఏ ఏరియాలో అయినా ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ లేకపోతే ఏదో ఒక మిస్టేట్మెంట్ జరిగే పాసిబిలిటీ ఉంది. దాన్ని మనం ఏమంటాము? ఇన్హరెంట్ రిస్క్ అంటాం. ఇప్పుడు ఆ ఇన్హరెంట్ రిస్క్ ని జరగనివ్వకుండా మేనేజ్మెంట్ విల్ ప్లేస్ కంట్రోల్స్ టు రెడ్యూస్ ద ఫ్రాడ్స్ అండ్ టు రెడ్యూస్ ద మిస్టేక్మెంట్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఎంత కంట్రోల్స్ ప్లేస్ చేసినా కూడా స్టిల్ దేర్ క్యాన్ బి సమ్ మిస్టేక్మెంట్స్. అంటే కంట్రోల్స్ ఉన్నా కూడా దోస్ కంట్రోల్స్ ఆర్ నాట్ ప్రివెంటింగ్ ఆర్ డిటెక్టింగ్ అండ్ కరెక్టింగ్ మిస్టేక్మెంట్స్. We call that risk as control risk. You already know controls unna kuda there will be some misstatements which might happen even though there are robust internal controls. Adi manamu gutunda limitations of internal control chapter untano discuss chesi. So ikkada ఏ పాయింట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. ఆపరేషన్స్ పెరిగినా కూడా వాళ్ళు స్టిల్ ఇంకా ఎగ్జిస్టింగ్ కంట్రోల్స్ ఫాలో అవుతున్నారంట. అంటే ఇక్కడ ఏ రిస్క్? కంట్రోల్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ. నెక్స్ట్, ఆడిటర్ ఆఫ్ XYZ Limited perform audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence covering each and every area impacting the financial statements of the company by 20th July. Before signing the auditor's report on 16th September, auditor became aware of a fire accident. Listen here. 20th July date వచ్చేసి నీ ఆడిట్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసినామంట. ఓకేనా? అంటే ఆడిట్ ప్రొసెస్ అని కూడా కంప్లీట్ చేసావు. కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నువ్వు ఎప్పుడులోకి రిపోర్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నావు అంట? 16 సెప్టెంబర్ 25 రిపోర్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నావు అంట. ఎస్ ఆర్ నో? సో బై 20th July యు ఆర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏరియాని చెక్ చేసావంట. బై 16 సెప్టెంబర్ యూ వాంట్ టు ఇష్యూ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంట. బట్ ఏం జరిగిందంట? ఇలా ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇష్యూ చేసే లోపే ఆడిటర్ బికేమ్ అవేర్ ఆఫ్ అ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అట్ ద కంపెనీస్ యార్న్ ఫ్యాక్టరీ ఆన్ 10th August 25, destroying large part of inventory. Now, this question is from which standard? Exactly, SA 560, subsequent events. You remember, events occurring between date of financial statements and the date of audit report. Financial statement date kanunchi, financial statement date ante 31st March 25. Date of audit report, ఈ example 16 September 25. So financial statement date kanunchi audit report date mention చేసేంత వరకు మధ్యలో ఏదైనా ఈవెంట్స్ జరిగితే we call those as subsequent events. యాక్చువల్ గా సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్స్ 2 types, two categories ఉంటాయి: అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్. అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ హ్యాస్ టు బి అడ్జస్టెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ హ్యాస్ టు బి డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్. I'll give you a few examples for these two points. Example, debtor ఉన్నాడు. ఆ డెటార్ కి మేనేజ్మెంట్ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తాడు, ఇది మనకు పే చేయకపోవచ్చేమో అని. ఆ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసి ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ ని క్లోజ్ చేశాడు. బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఆ డెటార్ ఇంకా పే చేయడం కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది, బికాస్ ఈ బికేమ్ ఇన్సాల్వెంట్. ద పాయింట్ ఇస్, మేనేజ్మెంట్ కి వీడు ముందే పే చేయడం చెప్పి తెలుసు. అకార్డింగ్లీ దే హావ్ ప్రొవిజన్. అది ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దే గాట్ ద కన్ఫర్మేషన్ దట్ హీ వోంట్ పే ఈవెన్ ₹1 ఆల్సో. అంటే టోటల్ అమౌంట్ అక్కడ ఇంకా పే చేయడు. మనం కొంత అమౌంట్ పే చేయడం అని చెప్పి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేశాం. ఇప్పుడు మనకు తెలిసిపోయింది వాడు మొత్తం పే చేయడం చెప్పి. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? మేనేజ్మెంట్ బుక్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి దే నీడ్ టు అడ్జస్ట్ దిస్, బికాస్ ఇస్ అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. ఎట్లా అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అయింది? అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అంటే యూ హ్యావ్ సమ్ ఎవిడెన్స్ బిఫోర్ ద డేట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్. ఫర్ దట్ ఎవిడెన్స్ యూ గాట్ ద కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్. That has to be adjusted in the financial statements. There is one more event called non-adjusting events. Non-adjusting event అంటే ఏంటి సార్? ఇదే ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ డేట్ తర్వాత ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది. నీకు ముందే తెలుస్తుందా? ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ డేట్ కి ముందే నాకు ఈ వచ్చే 2 months లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవుతుంది ముందే తెలుస్తా? తెలియదు. ఇట్స్ అన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్. సో ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్ జరిగింది. దాని గురించి నీకు ముందు, అంటే ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ అవ్వక ముందు ఎలాంటి ఎవిడెన్స్ లేదు. అలాంటివి నువ్వు అడ్జస్ట్ చేయకూడదు, కానీ యూజర్ చెప్పాలి కదా మరి. సో దోస్ non-adjusting events has to be disclosed in the notes to account. This is a non-adjusting event. A fire accident occurred at the company's yarn factory, which destroyed large part of inventory. Dini management in their notes to accounts disclosed. So 2 types of events. One,
అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అండ్ 2 నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. ఇదంతా మేనేజ్మెంట్ పార్ట్. మరి ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఏం చేయాలి సార్? ఆడిటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని కూడా SF 560లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సి ఆడిటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ 1. Perform audit procedures designed to obtain sufficient appropriate audit evidence that all the events occurring between date of finance statement and the date of audit report that require adjustment or disclosure in the finance statement have been identified. నువ్వు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అసలు ఈ బిట్వీన్ డేస్ లో జరిగిన ఈవెంట్స్ ని తెలుసుకో. ఐడెంటిఫై దీస్ ఈవెంట్స్ ఫస్ట్. ఓకేనా? తర్వాత నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి? If such subsequent events that require adjustment or disclosure in the finance statement have been identified. Identify చేసుకున్నాం, ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? It shall be determined whether each such event is appropriately reflected in those financial statements. ఆ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ లో ప్రాపర్ గా డిస్క్లోజ్ చేశారా, రిఫ్లెక్ట్ చేశారా అని చెప్పి చెక్ చేయాలి. అంటే ఏవైతే అడ్జస్ట్ చేయారో వాటి అడ్జస్ట్ చేశారు, వేటైతే డిస్క్లోజర్ వాటి డిస్క్లోజ్ చేశారు, అంటే ప్రాపర్ గా రిఫ్లెక్ట్ చేశారు తెలుసుకో. నెక్స్ట్, obtain a written representation from management that all the events occurring subsequent to the date of finance statement and for which appropriate adjustment has been done or required disclosure has been made. See, last ki management దగ్గర నుంచి ఒక written representation తీసుకోవచ్చు. దట్ సార్, మేము ఏవైతే మాకు ఏవైతే ఈవెంట్స్ తెలిసాయో బిట్వీన్ దీస్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ వాటిని మేము ప్రాపర్ గా అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అడ్జస్ట్ చేసాము, డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన డిస్క్లోజ్ చేసామని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకో. దిస్ యుల్ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ మెజారిటీ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్. మనం చాలా మటుకు స్టాండర్డ్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఆ స్టాండర్డ్ లో ఆడిటర్ వాటి ప్రొసీజర్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ కి హిల్ మ్యాండేటరీలీ టేక్ రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ కన్ఫర్మింగ్ దట్ దే హ్యావ్ డిడ్ వాట్ దే నీడ్ టు డూ. వాళ్ళు చేయాల్సింది వాళ్ళు చేశారు అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? అచ్చా అచ్చా, హియర్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ హియర్ ద రైట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ 1, 2 and 3 మూడు కూడా. సో ద ఆప్షన్ ఇస్ డి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ MCQ. While conducting audit of Sandhya Limited having turnover of 200 crores and borrowing from banks of 50 crores, audit team is determining that the accounting policies and methods of recording debt are appropriate and applied consistently, and also verifying loan balances with reference to sanction letter or loan agreement. By doing above, audit team is trying to satisfy about what assertion? Which assertion? See ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. అకౌంటింగ్ పాలసీస్, మెథడ్స్ ఫర్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ డెట్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో చెక్ చేస్తున్నాము. అండ్ వీఆర్ వెరిఫైయింగ్ ద లోన్ బ్యాలెన్సెస్, అంటే మనం ఇక్కడ అమౌంట్ చెక్ చేస్తున్నాం కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా. అంటే విచ్ అసర్షన్? ఎగ్జాక్ట్లీ వాల్యుయేషన్ అసర్షన్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద MCQ పార్ట్. చలో, నౌ విల్ స్టార్ట్ పార్ట్ 2 డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ 1 నేచర్, ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఆడిట్. Mickey and Associates Chartered Accountants were appointed as auditors of STI Limited, a textile manufacturing company, for the financial year 24-25. Management of the company discussed with the newly appointed auditors that the company has been suffering losses for the last few years, and also the directors are suspecting that the accounts are not properly maintained and might contain errors and frauds. Wow. Directors order చెప్తానంట, సార్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసిన ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ లో కొన్ని ఎర్రర్స్, ఫ్రాడ్స్ ఉండొచ్చంట అని చెప్తున్నానంట. దే సస్పెక్టింగ్ అంట. ఓకే, సో ఇన్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ రిక్వెస్టెడ్ ద ఆడిటర్స్ టు గివ్ కంప్లీట్ అష్యూరెన్స్ ఆర్ గ్యారంటీ అబౌట్ ద ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. కెన్ ద ఆడిటర్ గివ్ కంప్లీట్ అష్యూరెన్స్ ఆర్ గ్యారంటీ ఇన్ ద అబౌవ్ సిచ్యువేషన్? నో. అరే, యాజ్ అన్ ఆడిటర్ విల్ గివ్ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ రా, a high level of assurance which is not an absolute assurance. We won't give absolute assurance. We cannot give absolute assurance because there are few inherent limitations of audit. We'll have few inherent limitations of audit. అవి మనం కంప్లీట్ అష్యూరెన్స్ ఇద్దాం అనుకున్నాడు మనం ఇవ్వలేము. Yes or no? So as per SA 200 overall objectives of independent auditor, our objective is to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement and expressing an opinion about whether financial statements are in accordance with AFRF in a written audit report. This is our objective. So we'll obtain only reasonable assurance, which is different from absolute assurance. It is a high level of assurance. Tarvata few points ichadu. You already know misstatements are of two, fraud or error, intentional or unintentional. Tarvata after obtaining reasonable assurance, we'll express the opinion. That opinion will be given in the written audit report. Next question. MICA Associates
chartered accountants are appointed as statutory auditors of B Limited for the first time in financial year 24-25. Before commencing the audit, the engagement partner considers the integrity of directors, evaluates compliance with the ethical requirements, including independence, sends an engagement letter to avoid the misunderstanding. Explain the above stage of the audit planning process as considered by the engagement partner. Then meaning in the see, as per SA 300, you remember there's a concept called elements of planning. Elements of planning అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, which says there are two categories in this. First one is preliminary engagement activity and the second one is planning activity. Planning activity లో మరి further two types, audit strategy and audit plan. So ఈ preliminary engagement activity అంటే ఏంటి? Sir, we need to perform few activities before accepting or continuing the client relationship. Activities ఏంది? Sir, first of all, evaluate the integrity of principal owners, key management, and evaluate our competence to perform the engagement. And once please consider the implications of matters that have arisen during previous audit engagement. అదొక పాయింట్. ఆ తర్వాత విల్ ఆల్సో ఎవాల్యుయేట్ కంప్లైన్స్ విత్ ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇండిపెండెన్స్. ఆ తర్వాత విల్ మేక్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ద ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్, విల్ మేక్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇన్ అ లెటర్ to avoid misunderstanding in future between auditor and the management. These three mandatoryగా auditor చేస్తాడు అనిపిస్తేనే he need to accept or continue the engagement. That's why we call this as preliminary engagement activities. ఆ తర్వాత we'll make the strategy, after that we'll make the plan, after that we'll perform the procedures. Okay na? That's what the point. What is the question అడిగాడు? Sir, integrity of data చెక్ చేస్తున్నాను, కంప్లైన్స్ విత్ ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ చెక్ చేస్తున్నాను, ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ టు అవాయిడ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేస్తున్నా అంటే నేను ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నా అంటున్నాడు. ప్రిలిమినరీ ఎంగేజ్మెంట్ యాక్టివిటీ. ఎస్ ఆర్ నో? దాని గురించి ఫ్యూ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 11th one. SPOM and Company is a firm of chartered accountants established in 2010 with a major focus on audit practice. Okay, in financial year 24-25, firm has 4 partners and 15 article assistants handling various internal audit and statutory audit assignments. Partners and article assistants meet monthly to discuss various aspects of practical as well as academic issues. Nice. While discussing about various aspects of audit risk of material misstatement, etc., partner S asks one of the article assistants to explain the concept of misstatement with the help of at least 5 examples. Acha, you tell me, what do you mean by misstatement? మనము వేరియస్ ప్లేస్లో డిస్కస్ చేస్తాం కదా, రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్, ఫ్రీ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ డిస్కస్ చేస్తాం కదా. అసలు మిస్టేట్మెంట్ అంటే ఏంద్రా? సింపుల్. మిస్టేట్మెంట్ మీన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ ఈజ్ రిపోర్టెడ్ అండ్ వాట్ షుడ్ బి రిపోర్టెడ్. రిపోర్ట్ చేయాల్సింది, రిపోర్ట్ చేసింది డిఫరెన్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము? మిస్టేట్మెంట్ అంటాం. వాట్ ఈజ్ రిపోర్టెడ్, రిపోర్ట్ చేసింది. వాట్ షుడ్ బి రిపోర్టెడ్, రిపోర్ట్ చేయాల్సింది యాజ్ పర్ AFRS. ఐ విల్ గివ్ వన్ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఇన్వెంటరీ ఉంది. యాజ్ పర్ AS2 యూ ఆల్రెడీ నో, కాస్ట్ ఆర్ NRV విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ వీ నీడ్ టు రికార్డ్. మేనేజ్మెంట్ ఏం చేశారంటే NRV తక్కువ ఉన్నా కూడా కాస్ట్లో రికార్డ్ చేశారు. అంటే లిసన్, వాట్ ఈజ్ రిపోర్టెడ్? కాస్ట్. వాట్ షుడ్ బి రిపోర్టెడ్? NRV. ఈజ్ దర్ ఎనీ డిఫరెన్స్? ఎస్. యాక్చువల్ డిఫరెన్స్ ఉండకూడదు. ఉంది అంటే దాన్ని ఏమంటావు? మిస్స్టేట్మెంట్ అంటాం. ఓకేనా? See, misstatement refers to difference between amount, classification, presentation or disclosure of a reported financial statement item. అంటే what is reported, and amount, classification, presentation or disclosure that is required for the item to be in accordance with AFR. అంటే what should be reported. అచ్చా, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మిస్టేట్మెంట్స్ 4 కేటగిరీస్ లో ఉంటాయంట. అమౌంట్ లో ఉంటుందంట, క్లాసిఫికేషన్ లో ఉంటుందంట, ప్రెజెంటేషన్ లో ఉంటుందంట, డిస్క్లోజర్ లో ఉంటుందంట. I'll give you one example for each one. ఎగ్జాంపుల్, అమౌంట్ ఇందాక చెప్పా, ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ లో రికార్డ్ చేశారు, బట్ యాక్చువల్ గా యాజ్ పర్ AFRS NRV లో రికార్డ్ చేయాలి. మరి అమౌంట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది కదా, we call this as amount misstatement. Now క్లాసిఫికేషన్ మిస్టేట్మెంట్ ఏంటి సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎక్స్పెండిచర్ అనేది అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, కానీ వాళ్ళు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్పి క్లాసిఫై చేసి రికార్డ్ చేశారు. we call this as classification misstatement. నెక్స్ట్, ప్రెజెంటేషన్ మిస్టేట్మెంట్ ఏంటి సార్? మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్న ఎంటిటీకి దాన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో రికార్డ్ చేశారు, ప్రెజెంట్ చేశారు. అంటే ప్రాబ్లం ఏంది? ప్రెజెంటేషన్ మిస్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్,
డిస్క్లోజర్ మిస్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ, రైట్? కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ ఏంటండి సార్? లెట్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. మన ఎంటిటీ మీద ఒక కేసు ఫైల్ చేశారు సార్. మన ఎంటిటీ ఇప్పుడు ఆ థర్డ్ పార్టీకి కాంపెన్సేషన్ పే చేయాల్సి వస్తుంది, అంటే లయబిలిటీ ఉంది ఎంటిటీకి. కానీ ఈ లయబిలిటీ పే చేయాలా వద్దా క్లారిటీ లేదు, ఈ కాంపెన్సేషన్ పే చేయాలా వద్దా క్లారిటీ లేదు. మరి ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్? దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కోర్ట్ జడ్జిమెంట్. అంటే ఎంటిటీ ఈస్ హ్యావింగ్ అ లయబిలిటీ బట్ టు పే ఇట్ ఆర్ నాట్ ఇస్ అన్సర్టైన్. We call this as uncertain liability. Sorry, కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ. కాంటింజెంట్ అంటే అన్సర్టైన్. ఇట్లాంటి కాంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ ని ఏం చేయాలి? నోట్స్ టు అకౌంట్స్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. సి, లయబిలిటీ మనము పే చేస్తాము అని కన్ఫర్మ్ అవుతే వి విల్ రికార్డ్ దట్ ఇన్ ద బుక్స్ లో రికార్డ్ చేస్తాం, అది యాక్చువల్ లయబిలిటీ. బట్ ఇది అన్సర్టైన్ లయబిలిటీ, అంటే పే చేస్తాం అనేది క్లారిటీ లేదు. దీన్ని మనం ఏమంటాము? కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటాం. దీన్ని మేనేజ్మెంట్ ఏం చేయాలి? నోట్స్ టు అకౌంట్స్ లో డిస్క్లోజ్ చేయాలి. మరి నోట్స్ టు అకౌంట్స్ లో కాంపెన్సేషన్ పే చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి డిస్క్లోజ్ చేయాలి కదా, అది చేయకపోతే we call this as disclosure misstatement. Okay na? That's it. And misstatement can arise from error or fraud. And few examples ఇచ్చాడు, దాంట్లో నేను ఆల్రెడీ ఇందాకే డిస్కస్ చేశాను. లైక్ చార్జింగ్ అన్ ఐటమ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టు రెవెన్యూ, డిఫరెన్స్ ఇన్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ ఐటమ్ అండ్ ఇట్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ AFRF, సెలెక్షన్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. యాక్చువల్లీ సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AS2 ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్కి ఏ మెథడ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫిఫో కానీ, వెయిటెడ్ యావరేజ్ కానీ, లీఫో కానీ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదే స్పెసిఫిక్గా యూజ్ చేయాలని చెప్పి AS2 అని చెప్పాల. ఒక ఎంటిటీ ఉంది, వాళ్ళు పెరిషబుల్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి సేల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆ పెరిషబుల్ గూడ్స్కి వాళ్ళు అప్లై చేసిన వాల్యుయేషన్, ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ ఏంటంటే లిఫో మెథడ్. యూ టెల్ మీ, for the entities like perishable, for the entities like who are selling perishable goods, is LIFO method appropriate? No. Actually, we are use చేయాలి? FIFO method apply చేసి ఉండాలి for the inventory valuation. Yes or no? That FIFO method is appropriate for their inventory valuation. అంటే see, AS2 ఏమి ఇదే మెథడ్ అప్లై చేయాలని చెప్పాల, కానీ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ టు పుట్ దేర్ జడ్జిమెంట్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ అప్రోప్రియేట్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. బట్ ఫర్ దేర్ ఎంటిటీ సెలెక్షన్ ఆఫ్ లిఫో ఇస్ నాట్ అప్రోప్రియేట్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. సెలెక్షన్ ప్రాపర్ గా చేయకపోతే, అంటే ఇన్అప్రోప్రియేట్ అకౌంటింగ్ పాలసీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈవెన్ దాట్ వన్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మిస్స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? అది కూడా ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి దాట్ యూ కెన్ లెర్న్ బై యువర్ ఓన్. నెక్స్ట్ 12th question. With respect to SA 505, tell me what's the title of SA 505? Exactly, external confirmation. Name the appropriate term that may be used in relation to the below statements. Acha, before explaining this question, నేను మీకు కాన్సెప్ట్ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను. You remember there are two types of confirmation request: positive confirmation request and negative confirmation request. Positive confirmation request అంటే ఏంటి సార్? సార్ లిసన్, నువ్వు ఆడిటర్ థర్డ్ పార్టీకి కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ పంపించావు అండ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ హిమ్, ఐదర్ ఇఫ్ ఈస్ అగ్రీయింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ హీస్ డిసగ్రీయింగ్ విత్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాడు నేను రిక్వెస్ట్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని అగ్రీ అయినా రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి నాకు, ఆ డిసగ్రీ అయినా రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి నాకు అని అనుకుంటే we call that type of confirmation request as a positive confirmation request. Or else నాకు ఓన్లీ డిసగ్రీ అవుతూనే రెస్పాన్స్ ఇవ్వరా, అగ్రీ అయితే అవసరం లేదు, ఇగ్నోర్ చేసి అని చెప్పాను. we call this type of confirmation request as negative confirmation request. నెక్స్ట్ మనకి కన్ఫర్మ్ థర్డ్ పార్టీ ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ ఒక ఫ్యూ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్, a response by the appropriate confirming party indicating agreement with the information provided in the confirmation request. అంటే థర్డ్ పార్టీ మనకి రెస్పాన్స్ ఇచ్చాడు, ఆ రెస్పాన్స్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్, అంటే ఎంటిటీ బుక్స్ లో ఉన్న అమౌంట్ వాడు రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన అమౌంట్ రెండు మ్యాచ్ అయినాయి. వి కాల్ దిస్ as పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. ఇది ఒక సిచ్యువేషన్ ఆర్డర్ రావచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, రెస్పాన్స్ డీమ్డ్ అన్రిలయబుల్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్? లిసన్, నేను థర్డ్ పార్టీకి కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ పంపించిన. ఎట్లా పంపించిన? మెయిల్ చేశాను. వాడి అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడి ఉంది, ఆ అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడి తీసుకొని నేను వాడికి మెయిల్ చేశాను. నాకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది, కానీ ఆ రెస్పాన్స్ సమ్ వేరే అకౌంట్ నుంచి వచ్చింది. నా యాక్చువల్గా రెస్పాన్స్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఆ రెస్పాన్స్ మీద రిలే అవుతాను? అవ్వను. ఎందుకు రిలే అవ్వను సార్? నేను కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసిన ఒక మెయిల్ ఐడికి నాకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఇంకో మెయిల్ ఐడి నుంచి, అదే మెయిల్ నుంచి రావాలి కదా సార్ రెస్పాన్స్, ఇంకో మెయిల్ నుంచి ఎందుకు వచ్చింది? ఈ మేనేజ్మెంట్ ఉన్నారు కదా వరస్ట్ పీపుల్,
వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, నేను ఈ థర్డ్ పార్టీకి కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ పంపించానని చెప్పి వీళ్ళు నాకు ఆ థర్డ్ పార్టీ నేమ్తో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి నాకు రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. ఆ మాత్రం తెలీదా నాకు? సో ఇఫ్ రెస్పాన్స్ లైక్ దీస్ కేసెస్, నేను ఆ రెస్పాన్స్ మీద రిలై అవ్వను. సో రెస్పాన్స్ మే బీ డీమ్డ్ అన్రిలయబుల్. ఆ సిచ్యువేషన్ ఆర్డర్ ఫేస్ చేయొచ్చు. థర్డ్, నాన్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి సార్? సింపుల్, నువ్వు రిక్వెస్ట్ పంపించావు బట్ నీకేం రెస్పాన్స్ రాలేదు, ఆర్ నువ్వు ఏదైతే రిక్వెస్ట్ పంపించావో అది నీకే వచ్చింది బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్డెలివర్డ్ టు ద థర్డ్ పార్టీ, వాటికి డెలివర్ అవ్వలేదు, దెన్ నీకే వచ్చింది. సో a failure of the confirming party to respond to a positive confirmation request. Actual గా వాడు రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి బట్ ఇవ్వలేదు, నాన్ రెస్పాన్స్. ఆర్ రిక్వెస్ట్ పంపించావు అది నీకే వచ్చింది, నాన్ రెస్పాన్స్. లాస్ట్ వన్, రెస్పాన్స్ ఇండికేటింగ్ ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి సార్? సింపుల్, వాడు ఏదైతే రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చాడో ఆ అమౌంట్ ఎంటిటీ బుక్స్ లోని అమౌంట్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, దీన్ని ఏమంటాం? ఎక్సెప్షన్ అంటాం. సో లిసన్ హియర్, 4 types of situation which auditor may face when he sent confirmation request. 1, response వచ్చింది, positive response. 2, response వచ్చింది బట్ నమ్మే విధంగా లేదు, unreliable. 3, response ఏ రాలేదు, నాన్ రెస్పాన్స్. 4, response వచ్చింది బట్ ఇండికేటింగ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే నెగటివ్ రెస్పాన్స్ అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 4 situations which auditor may face when he sent confirmation request. Now let's see the question. Now you need to say me, listen, నేను పాయింట్ చదువుతాను, అది ఏ హెడ్డింగో మీరు చెప్పాలి. ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అప్టైన్ యాజ్ అ డైరెక్ట్ రిటర్న్ రెస్పాన్స్ టు ద ఆడిటర్ ఫ్రమ్ అ థర్డ్ పార్టీ ఇన్ పేపర్ ఫార్మ్ ఆర్ బై ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ అదర్ మీడియం. నానా దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ రా. మన ఎస్ఏ 505 హెడ్డింగ్ ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్, దాని డెఫినేషన్ రా ఇది. దిస్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్, a request that the confirming party respond directly to the auditor indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request. Agrees or disagrees అంటే ఇదేంటి? Exactly, positive confirmation request. Next, a request that the confirming party respond directly to the auditor only if the confirming party disagrees అంటే ఇది negative confirmation request. Next one, a failure of the confirming party to respond or fully respond to a positive confirmation request or a confirmation request returned undelivered అంటే మీనింగ్ నీకు అసలు రెస్పాన్సే రాలేదంట, అంటే మీనింగ్ ఏంది? నాన్ రెస్పాన్స్. నెక్స్ట్, a response that indicates a difference between information requested to be confirmed or contained in the latest records and the information provided by the confirming party. అంటే కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ వచ్చిన రెస్పాన్స్ అంట అండ్ ఎన్ఐటీ రికార్డ్స్ లో ఉన్న అమౌంట్ అంట రెండు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అంట, దీని ఏమంటాము? ఆ రెస్పాన్స్ ఇండికేటింగ్ ఎక్సెప్షన్ అంటాం. ఎస్, సి హియర్, ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్, సెకండ్ వన్ పాజిటివ్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్, థర్డ్ వన్ నెగటివ్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్, ఫోర్త్ వన్ నాన్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ SIME and company chartered accountants have appointed a statutory auditor of Deloitte and Deloitte, a partnership firm, for the first time for the financial year 24-25. Nice. The previous year's finance statements were not subjected to audit. Last year audit ఎవరు చేయలేదంట, మనమే ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గా ఫస్ట్ టైం ఆడిట్ చేస్తున్నామంట. అంటే కెన్ ఐ కాల్ దిస్ యాజ్ ఇనిషియల్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్? ఎస్ ఆర్ నో? మరి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ యూ నీడ్ టు mandatorily check opening balances. Tell me which standard it is. Exactly, SA 510, initial audit engagement opening balances. Listen, during the audit the new auditors noticed differences in some opening balances brought forward from the previous year. With respect to relevant SA, explain the objective of auditor with respect to opening balances. So tell me, what's the objective of auditor as per SA 510? There are two objectives. One, opening balances లో ఏమైనా మిస్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయా దట్ ఎఫెక్ట్ కరెంట్ పీరియడ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ మెటీరియల్, అది ఉందా లేదా నువ్వు చెక్ చేయాలి, అది నీ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్. సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి సార్? మరి సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాలెన్సెస్ లో ఏవైతే అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అప్లై చేశారో దాన్ని వాళ్ళు కన్సిస్టెంట్ గా కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్సెస్ కూడా అప్లై చేసి ఉండాలి. మరి ఆ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేసలేదా నువ్వు చెక్ చేయాలి. అంటే కన్సిస్టెన్సీ అంటే మరి చేంజెస్ ఏం చేయకూడదు సార్? చేంజెస్ చేయొచ్చు. ఆ చేంజెస్ చేస్తుంటే ఆ చేంజెస్ ని ప్రాపర్ గా అకౌంట్ చేసి ఉండాలి అండ్ ప్రాపర్ గా డిస్క్లోజ్ చేసి ఉండాలి నోట్స్ టు అకౌంట్స్ లో. మరి నువ్వేం చెక్ చేయాలి? వన్, కన్సిస్టెంట్ గా అప్లై చేస్తారా లేదా చెక్ చేయి. ఒకవేళ చేంజ్ ఏమైనా అయి ఉంటే ఆ చేంజ్ ని ప్రాపర్ గా అకౌంట్ చేసి డిస్క్లోజ్ చేస్తారా లేదా చెక్ చేయి. సి,
appropriate accounting policies consistently applied, changes if any has been properly accounted, presented and disclosed. Okay, na? Next, in the balance sheet of Watches Limited, additions worth 20 crore are appearing under PP. Auditor of the company, in addition to the procedures undertaken for verifying completeness of additions to PPE during the period under audit, while performing testing of additions, also want to verify that all PPE purchase invoices are in the name of the company. Name the relevant assertions for verification of ownership and procedure to verify the same. Now tell me, you already know assertions three categories lo untai. Assertions about account balances, assertions about transactions, assertions about disclosure. Tell me, what are the assertions for account balance? Nothing but assets and liabilities. One, existence assertion, checking whether asset is existing or not. Second, rights and obligations, checking whether entity is having ownership over the asset or not. Third, valuation, checking whether entity has been properly valued its assets as per AFRF or not. Fourth, completeness, checking whether all the assets has been included in the books of accounts or not. 5, presentation and disclosure, checking whether asset has been properly presented in the books of account, finance statements, and checking whether assets has been properly disclosed in the notes to account. Further information has been disclosed properly in the notes to accounts. These are the 5 assertions for assets and liabilities, account balances. So here వాడు ఏమడిగాడు, ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అన్నాడు. సో అచ్చా, వాడు ఇక్కడ నేమ్ ద అసర్షన్ అంటున్నాడు. ఇప్పుడు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్లో నువ్వేం వెరిఫై చేస్తున్నావు అంట, ఆల్ పీపీ పర్చేస్ ఇన్వాయిసెస్ ఆర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అంటే నువ్వు ఏ అసర్షన్ చెక్ చేస్తున్నావు? రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ యూఆర్ చెకింగ్ హియర్. పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ మీద కంపెనీ నేమ్ ఉందా చెక్ చేస్తున్నావు. అంటే ఏవైతే పీపీస్ ఉన్నాయో అవి కొన్నప్పుడు వాటి మీద ఆ పర్చేస్ ఇన్వాయిసెస్ మీద కంపెనీ నేమ్ ఉండాలి. అంటే అప్పుడు ఆ పీపీ ఎవరిది అవుతుంది? కంపెనీ అవుతుంది. అంటే వీఆర్ చెకింగ్ whether all the PP which company is holding are of company or not. And here which assertion? Rights and obligations exactly. So relevant assertion for verification of ownership of PP in the given situation is rights and obligation. And we need to perform few procedures to verify that ownership. Simple procedures. Purchase invoice entity name మీద ఉండాలి. సేల్ డీడ్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా entity name మీద ఉండాలి. ఒరిజినల్ టైటిల్ డీడ్స్ కూడా ఉండాలి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటిటీ దగ్గర ఈ అసెట్ రిలేటెడ్ టైటిల్స్ ఇవ్వండి సార్ అని మేనేజ్మెంట్ అడిగితే మా దగ్గర లేవు సార్ అన్నారు. లేవు సార్ అని చెప్పాను. అదేం సార్ ఎందుకు లేవు, అసెట్ మీదే కదా అంటే అసెట్ మాదే సార్, కాకపోతే ఆ టైటిల్ డీడ్స్ ని మేము బ్యాంక్ వాళ్ళకి ఇచ్చి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నాం సార్, సో ఈ అసెట్ మేము సెక్యూరిటీగా ఇచ్చాం సార్ అంటారు. అచ్చా అవునా, సో మీ దగ్గర టైటిల్ డీడ్స్ లేవంటారు. ఫైన్, నేనేం చేస్తాను, ఐ విల్ అబ్టైన్ కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దాట్ రెస్పెక్టివ్ బ్యాంక్ that are you holding these companies PP title deeds అని చెప్పి ఆ బ్యాంక్ నేను ఏం చేస్తాను, కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాను. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇన్ అడిషన్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ చార్జెస్ కూడా చెక్ చేస్తే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. లైక్ ఎంటిటీ ఏదైనా అసెట్ మీద ఛార్జ్ ఉంటే అది రిజిస్టర్ ఆఫ్ చార్జెస్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు కదా, సో దట్స్ వై ఆడిటర్ హ్యాస్ టు వెరిఫై ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఆల్సో. ఓకే. నెక్స్ట్, FSY and company chartered accountants completed the statutory audit of Himmat Limited for the year ended 31st March 25. Super. The audit partner instructed the audit team to finalize and assemble the audit documentation immediately after signing the auditor's report on 15 September 25. Auditor anta, audit partner anta, వాళ్ళ టీమ్ని ఇన్స్ట్రక్ట్ చేశారంట, అరే బాబు మనం 15 సెప్టెంబర్కి ఆడిట్ రిపోర్ట్ సైన్ చేస్తున్నాము, అది అయిపోయినా ఇమీడియట్లీ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం అసెంబుల్ చేసుకుని ఫైల్లో పెట్టండి అన్నాడు. అంటే ఆడిట్ ఫైల్ ప్రిపేర్ చేస్తానంటాను ఇమీడియట్గా. ఓకేనా. హౌవెవర్ audit team took this instruction lightly and forget to assemble the audit documentation. After 6 months, audit team started assembling the file and completed its documentation. ఎప్పుడంటే ఆఫ్టర్ 6 months తర్వాత ఈ అసెంబుల్ మొత్తం చేసి ఫైల్లో పెట్టారంట. ఇమీడియట్గా చేయండి అంటే 6 months తర్వాత చేశారంట. When audit partner became aware of this, he called a meeting of staff and discussed policies and procedures for timely completion of audit file, changes to audit documentation, and period of retention of engagement documentation. Now explain various points discussed by the audit partner with reference to relevant standard auditing. సో ఆడిట్ పార్ట్నర్ ఆడిట్ టీమ్కి ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటాడు అవన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటున్నాడు. యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ నో దిస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఆడిట్ ఫైల్. మనం ఏం చేయాలి, ఆడిట్ ఫైల్ అంటే ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం కూడా అసెంబుల్ చేసి దగ్గర పెట్టుకొని వీ నీడ్ టు పుట్ దట్ ఇంటూ అ ఫైల్. ఇది ఎప్పటిలోకి చేయాలి,
within 60 days from the date of audit report. Audit report date ka nunchi within 60 days lo we need to prepare this audit file. Mandatory ga as per SQC1. యాక్చువల్గా ఈ కాన్సెప్ట్ ఎస్ఏ 230లో ఉంటుంది, బట్ ఈ టాపిక్ మాత్రము SQC1 సంబంధించింది. సో దిస్ ఇస్ యాజ్ పర్ SQC1. నెక్స్ట్, ఈ ఆడిట్ ఫైల్ ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా కొత్త ప్రాసెస్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చా? నో. చేంజెస్ ఏమైనా చేయొచ్చా? నో. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆ ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం అసెంబుల్ చేసుకొని వీ నీడ్ టు పుట్ దట్ ఇన్ టు ద ఫైల్ ఫోల్డర్. దట్స్ వాట్ ద ఆడిట్ ఫైల్ ప్రిపరేషన్. నౌ ఈ న్యూ ప్రాసెస్ ఏ పర్ఫామ్ చేయకూడదు, కానీ చేంజెస్ ఏం చేయకూడదు, కానీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ నేచర్లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే మాత్రమే చేయొచ్చు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ చేంజెస్ అంటే ఏంటి సార్? ఎగ్జాంపుల్స్, డిలీటింగ్ సూపర్ సీడెడ్ డ్రాఫ్ట్స్, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సైనింగ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ చెక్ లిస్ట్, సార్టింగ్, క్రాస్ రిఫరెన్సింగ్, ఇవన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ చేంజెస్ కేటగిరీలోకి వస్తాయి. ఇవి కావాలంటే చేసుకో. అంటే ఇక్కడ ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ నేను అసెంబుల్ చేస్తున్నాను, నేనేం కొత్త ప్రాసెస్ పర్ఫామ్ చేసి యాడ్ చేయట్లా, కాబట్టి ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ చేంజెస్ మాత్రం చేసుకోవచ్చు. నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ, సార్ నేను ఆడిట్ ఫైల్ ప్రిపేర్ చేసిన ఆడిట్ ఫైల్ని ఎప్పటి వరకు రిటైన్ చేసుకోవాలి? దానికి టైం లిమిట్ ఉంది. సార్ యూ నీడ్ టు రిటైన్ ద ఆడిట్ ఫైల్ యూ హావ్ ప్రిపేర్డ్ till 7 years from the date of audit report. 7 years from the date of audit report, you need to maintain this audit file. See, ఫస్ట్ నేనేం చెప్పా, అసలు ఆడిట్ ఫైల్ ఎప్పటిలోకి ప్రిపేర్ చేయాలని చెప్పా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆడిట్ రిపోర్ట్ డేట్ అనుకుంటే విత్ ఇన్ 60 days యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద ఆడిట్ ఫైల్. ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసిన ఆడిట్ ఫైల్ ఎప్పటి వరకు రిటైన్ చేసుకోవాలి? till 7 years from the date of, once again from the date of audit report. So audit report date కానుంచి 60 days లో ఆడిట్ ఫైల్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆడిట్ రిపోర్ట్ డేట్ కానుంచి 7 years వరకు ఆడిట్ ఫైల్ ని రిటైన్ చేసుకోవాలి. అచ్చా, యాక్చువల్గా 7 years from the date of audit report ఆర్ డేట్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆడిట్ రిపోర్ట్, విచ్ ఎవర్ ఇస్ లేటర్ అని ఉంటుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్? గ్రూప్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి సార్? సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెర్ విల్ బి కాన్సెప్ట్ కాల్ గ్రూప్ కంపెనీస్. గ్రూప్ కంపెనీస్ అంటే ఏంటి? ఏ లిమిటెడ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ, అండ్ దీనికి వేరే సబ్సిడరీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, ఒక 4 సబ్సిడరీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. వి కాల్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ యాజ్ అ గ్రూప్. ఇప్పుడు ఒక్కో కంపెనీకి, ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న ఒక్కో కంపెనీకి ఇండివిజువల్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఒక్కో కంపెనీకి ఇండివిజువల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది. అట్లానే గ్రూప్ మొత్తాన్ని కలిపి విల్ ప్రిపేర్ వన్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ కాల్డ్ అస్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్. ఆ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చే రిపోర్ట్ ని మనం ఏమంటాము? గ్రూప్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ మొత్తం గ్రూప్ లో మనము బి లిమిటెడ్ సబ్సిడరీ కంపెనీకి ఆడిట్ చేశాం. ఆ ఆడిట్ రిపోర్ట్ 15th August కి ఇచ్చాం. ఓకేనా? సి గుర్తుందా? ఆడిట్ ఫైల్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేయాలి? విత్ ఇన్ 60 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. అండ్ ఎప్పుడు రిటైన్ చేసుకోవాలి? విత్ ఇన్ 7 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆర్ గ్రూప్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఇచ్చిన ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు? 15th August. బట్ ఈ గ్రూప్ మొత్తానికి ఇచ్చిన గ్రూప్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు అంటే 15th September. విచ్ ఎవర్ ఇస్ లేటర్. వాట్ ఈస్ లేటర్? 15th September. అంటే అక్కడ నుంచి డేట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 15th September నుంచి 7 years వరకు యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద ఆడిట్ ఫైల్. ఓకేనా? Next question. GEM Limited has appointed GSPN Company Chartered Accountants as its statutory auditors. While conducting its audit, the audit partner requested the management to provide written representation that it has fulfilled its responsibilities for the preparation of finance statement in accordance with the applicable financial reporting framework. The manager is of the view that since all records, evidence have already been given, a separate written representation is not required. See, story ఏంటంటే ఆడిటర్ అంట మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది కదా సార్, ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్, అది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని మీకు తెలుసు, ఒకసారి నాకు కన్ఫర్మ్ చేయరాదు, ఒకసారి నాకు కన్ఫర్మ్ చేసి రాసి ఇవ్వండి, రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ రాసి ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆడిటర్ రిక్వెస్ట్ చేశాడు మేనేజ్మెంట్ అంటారు, సార్ మీకు ఆల్రెడీ రికార్డ్స్ ఎవిడెన్స్ అన్ని ఇచ్చేసినాం కదా సార్, మీరు అడిగినవన్నీ, ఎందుకు మళ్ళీ కన్ఫర్మేషన్ ఇస్ అన్నెసరీ, నాట్ రిక్వైర్డ్ అని మేనేజ్మెంట్ అంటున్నారు. Is that right? No. As per SA 580, auditor will mandatorily obtain a written representation from management to confirm their fundamental responsibilities, which is preparation and presentation of financial statement. అది కంపల్సరీ రావాలి. అది రాకపోతే it might affect my opinion. I might give disclaimer of opinion also. Okay na? So, view of manager is not correct because written representation about management responsibilities are necessary. And see, preparation of finance statements ki information provided and completeness of transactions ki will obtain written representation, that we already know. There is one more point here. General ga manamu audit engagement letter lo వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనే రాస్తాం.
సార్ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని చెప్పి రాస్తాము, ఆ లెటర్ వాళ్ళకి ఇస్తాము అండ్ వీ గెట్ ఇట్ సైన్ బై దెమ్, అంటే కన్ఫర్మింగ్ దట్ అచ్చా వీ నో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని చెప్పి వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేస్తూ సైన్ చేస్తారు. అది కాకుండా విల్ ఆల్సో టేక్ అ రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ ద మేనేజ్మెంట్ అబౌట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వన్స్ అగైన్. అదేం సార్ ఆల్రెడీ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ రాసి ఇచ్చారు కదా సార్, మళ్ళీ ఎందుకు సార్ రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకోవాలి? ఎందుకంటే నువ్వు ఎంగేజ్మెంట్ ఎప్పుడు రాసావు? స్టార్టింగ్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆడిట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సైన్ చేసి ఇచ్చావు. మరి నువ్వు అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసి నీకు ఇంకా గుర్తుండాలి అండ్ నువ్వు అది కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు నాకు నిజంగానే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ప్రొవైడ్ చేసి ఉండాలి. నువ్వు ఇప్పటికీ ఒప్పుకుంటున్నావు దట్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రెసెంట్ ప్రాపర్లీ అని చెప్పి, అన్ని నీకు గుర్తుంది, ఇప్పటికీ నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి ఆడిట్ ఎండ్ అవుతున్నప్పుడు ఇంకోటి తీసుకుంటాను, దాన్ని రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ అంటాం. సో ఎంగేజ్మెంట్ లో టర్మ్స్ లో ఆల్రెడీ ఉంటుంది, వాళ్ళు సైన్ చేశారు, యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఆడిట్ అయిపోతున్నప్పుడు కూడా నేను వన్ మోర్ రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటాను టు కన్ఫర్మ్ దే నో అబౌట్ ఇట్ అండ్ దే స్టిల్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ అని చెప్పి. ఓకేనా, అది పాయింట్. నౌ ఇంకొక పాయింట్ ఉంటుంది కదా, విచ్ ఈస్ సమ్ టైమ్స్ ఆడిటర్ రీకన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాడు మళ్ళీ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అంటే చూడు, ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ లో ఉన్నాయి వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, వాళ్ళు సైన్ చేశారు, యాక్సెప్ట్ చేశారు. అది కాకుండా మళ్ళీ మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నాము బై టేకింగ్ రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ అంతే. అది కాకుండా విల్ ఆల్సో రీకన్ఫర్మ్ అంట, అంటే ఇంకోసారి రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకొని మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటామంట. ఎందుకు సార్ ఇంకోసారి? ఓన్లీ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్, అన్నింటిలో కాదు. ఆ ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి చూడు. దోస్ హూ సైన్డ్ the terms of audit engagement on behalf of the entity no longer have the relevant responsibility. ఎవరైతే మనకి ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ లో సైన్ చేశారో వాళ్ళు ఎక్కువ లేరంట, వేరే వాళ్ళు వచ్చారంట. మారినప్పుడు మేనేజ్మెంట్ మారినప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, విల్ వన్స్ అగైన్ రీకన్ఫర్మ్. నెక్స్ట్, ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ వర్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్. టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంగేజ్మెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇప్పటికీ కంటిన్యూ చేస్తుందంట, అప్డేట్ ఏం చేయలేదంట. వన్స్ అగైన్ రీకన్ఫర్మ్, బెటర్ కదా. నెక్స్ట్, దెర్ ఈస్ ఎన్ ఇండికేషన్ దట్ మేనేజ్మెంట్ మిస్అండర్స్టాండ్స్ దోస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. నాకు ఎక్కడో ఈ మేనేజ్మెంట్ కి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ అయితే చేశారు కానీ వాళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళకి సరిగ్గా అర్థం అవ్వలేదేమో నాకు అనిపించింది, అంటే మేనేజ్మెంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నారేమో అనిపించింది. నో ప్రాబ్లం, వన్స్ అగైన్ రీకన్ఫర్మ్ ఫ్రమ్ దెమ్, మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పి రీకన్ఫర్మేషన్ తీసుకో, బెటర్ కదా. లాస్ట్లీ, చేంజ్ ఇన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఎన్టీలో ఏమైనా సర్కమ్స్టాన్సెస్ చేంజ్ అయ్యి ఉంటే ఈ గ్యాప్ లో వన్స్ అగైన్ విల్ రీకన్ఫర్మ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఎస్ నుంచి ఇండియాస్కి వెళ్ళారు, లేదా ప్రైవేట్ కంపెనీ నుంచి లెట్స్ టేక్ పబ్లిక్ కంపెనీకి కన్వర్ట్ అయింది. ఇట్లా ఎంటిటీలో ఏమైనా చేంజెస్, సర్కమ్స్టాన్స్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతే వీళ్ళు వన్స్ అగైన్ టేక్ రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ ద మేనేజ్మెంట్ టు రీకన్ఫర్మ్. ఓకే, నెక్స్ట్ SS701 deals. Acha, SS701 title is Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report. It deals with auditor's responsibility to communicate key audit matters in the auditor's report. It is intended to address both the auditor's judgment as to what to communicate in the auditor's report and the form and content of such communication. In the above context, explain the purpose of communicating key audit matters. You know what? ఈ పారా మొత్తం వేస్ట్, డొల్లా. వాడికి కావాల్సింది ఏంటంట, ఇన్ ద అబవ్ కాంటెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్. కావాల్సింది ఏంది? కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ కమ్యూనికేట్ చేయడం వల్ల పర్పస్ ఏంది, అసలు దాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయడం వల్ల పర్పస్ ఏంది నాకు అది చెప్తాను. సింపుల్. ఫస్ట్ పాయింట్, ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ద కమ్యూనికేటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ బై ప్రొవైడింగ్ గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. నేను ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటుంది, నేను చెప్పాలనుకుంది యూజర్కి చెప్దామని, అది ఇంకా ఆ కమ్యూనికేటివ్ వాల్యూ అనేది ఇంకా ట్రాన్స్పరెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకు నేను కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ అని చెప్పి నేను ఆడిట్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసిన అడిషనల్ సిగ్నిఫికెంట్ మ్యాటర్స్ కూడా ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో పడేస్తాం ఇన్ అ సెక్షన్ కాల్డ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్ సెక్షన్. దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. చూసుకో, యూజర్ చెప్తున్నాను నేను, ఇవిడ చూసుకో, ఒపీనియనే కాదు ఇవిడ కన్సిడర్ చేసి నువ్వు ఒక రైట్ డెసిషన్ తీసుకో అని చెప్పి యూజర్ చెప్తాను. టు ఎన్హాన్స్ ద కమ్యూనికేటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ మై ఆడిట్ రిపోర్ట్. నా ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇంకా బాగా కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి. నెక్స్ట్, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఇంటర్నల్ యూజర్. ఇంకా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఒపీనియనే కాకుండా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఐ యూజ్ దిస్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్, ఐ కమ్యూనికేట్ దిస్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్. అండ్ in understanding of the entity and areas of significant management judgment in the auditor finance statement. అన్న మీకు ఎంటిటీ గురించి ప్రాపర్గా అర్థం అవ్వాలరా, నేను ఒపీనియన్ ఇస్తా, ఆడిటర్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ ఒక ఒపీనియన్ ఇస్తాడు, కానీ ఎంటిటీ గురించి నీకు ఇంకా బెటర్గా చెప్పాలి. సో నేను ఎంటిటీని ఆడిట్, ఇవన్నీ నేనే ఆడిట్ చేసిన కదా, ఎంటిటీకి ఆడిట్ చేసినప్పుడు నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసిన సిగ్నిఫికెంట్ మ్యాటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ నీకు చెప్తా, ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తా. ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది చూసుకో, కీ ఆడిట్ మ్యాటర్స్ అని. దాంట్లో అది చదివితే నీకు ఎంటిటీ గురించి ఇంకా బెటర్గా అర్థమవుతుంది. అవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకొని దాని తర్వాత ఒక డెసిషన్ తీసుకో, ఈ ఎండీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా, ఈ ఎండీకి లోన్ ఇవ్వాలా వద్దా. ఆల్ ది యూజర్స్ టేక్ అప్ అప్రోప్రియేట్ డెసిషన్ అకార్డింగ్లీ. ఓకేనా, దట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ కీ ఆడిట్ మ్యాటర్. నెక్స్ట్, you are appointed as an auditor of great
Eastern Hotel, a 5-star hotel for the financial year 24-25. As an auditor, what are the special points that need to be considered in verifying the inventories in the nature of food and beverages? Hotel lo inventory ఉంటుంది, that too in the nature of food and beverages. Food and beverages అంటే ఫస్ట్ ఫుడ్ అంటే మన మీట్, వైన్ బాటిల్స్, ఇవన్నీ ఫుడ్ కేటగిరీ, సారీ మీట్ అనేది ఫుడ్ కేటగిరీలోకి వస్తుంది. బెవరేజెస్ అనేది వైన్ అనేది బెవరేజెస్ కేటగిరీలోకి వస్తాయి. సో హోటల్స్లో ఈ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ అనేది ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఇది థెఫ్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాస్ ఈ ఇన్వెంటరీ నేచర్ వచ్చేసి ఇట్స్ పోర్టబుల్ అండ్ సేలబుల్. ఈ ఇన్వెంటరీ నేచర్ పోర్టబుల్ అండ్ సేలబుల్. పోర్టబుల్ అంటే ఏంటి సార్? దిస్ క్యాన్ బి ఈజీలీ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. సేలబుల్ అంటే ఏంటి? దిస్ క్యాన్ బి ఈజీలీ సోల్డ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఈ ఇన్వెంటరీ ఏదైతే ఉందో దీని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు, పక్కన పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు, ఈజీలీ పోర్టబుల్. అండ్ దీన్ని మార్కెట్లో కూడా సేల్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా సేల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి ఇన్వెంటరీని ఆడిటర్ ప్రాపర్గా చెక్ చేయాలి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈస్ ఆడిటింగ్ ఫర్ అ హోటల్. మనం ఏం చెక్ చేస్తాం మనము? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు చెక్ all the movements and transfers of such inventory should be properly documented. నువ్వు కంపల్సరీ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఇన్వెంటరీ మొత్తం ఏ రూమ్ లో అయితే స్టోర్ చేశారో, ఏ గొడౌన్ అయితే స్టోర్ చేశారో, ఆ గొడౌన్ నుంచి బయటికి వెళ్తున్న ఇన్వెంటరీ, ఆ గొడౌన్ లోపలికి వస్తున్న ఇన్వెంటరీ, దాన్ని ప్రాపర్ గా ఏం చేస్తున్నారు? డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు. ఆ డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తున్నారు లేదా నువ్వు చెక్ చేయి, ఇన్ అండ్ అవుట్ డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తాను లేదా. నెక్స్ట్, ఏరియాస్ వేర్ దీస్ ఇన్వెంటరీస్ ఆర్ కెప్ట్ మస్ట్ బి లాక్డ్ and the key should be retained by only departmental manager. ఎవరైతే ఈ ఇన్వెంటరీ ఎక్కడైతే స్టోర్ చేశారో ఆ కీస్ ప్రాపర్, ఆ రూమ్ ని ప్రాపర్ గా లాక్ చేయాలి. అండ్ ఆ కీస్ ఓన్లీ డిపార్ట్మెంటల్ మేనేజర్ దగ్గరే ఉండాలి. ఎవరిని పడితే వాడిని అలౌ చేయకు. ట్రస్టెడ్ పర్సన్ ని మాత్రమే అలౌ చేయి. అన్ఆథరైజ్ పర్సన్ ని ఆ దరిదాపులో కూడా అలౌ చేయకు, లోపలికి అలౌ చేయకు. ఓకేనా? ద కీ షుడ్ బి రిలీజ్డ్ ఓన్లీ టు ద ట్రస్టెడ్ పర్సన్ అండ్ అన్ఆథరైజ్ పర్సన్ షుడ్ నాట్ బి పర్మిటెడ్ ఇన్ టు ద స్టోర్స్ ఏరియా. ఆ తర్వాత ఈ మేనేజ్మెంట్ ఆ ఇన్వెంటరీని వాల్యూ చేయడానికి సమ్ టైమ్స్ దే హైర్ ప్రొఫెషనల్ వాల్యూవర్స్. ఆ ప్రొఫెషనల్ వాల్యూవర్స్ హైర్ చేస్తారు లేదా నువ్వు చెక్ చేయి. అండ్ వాల్యుయేషన్ ప్రాపర్ గా వాళ్ళు చేస్తారు, చెక్ చేయి. ఆ తర్వాత ఆల్ ద ఇన్వెంటరీస్ ఆర్ వాల్యూడ్ అట్ ద ఇయర్ ఎండ్ అండ్ దట్ he should himself be present at the year end for physical verification to the extent practicable in case of materiality having regard to materiality considerations and nature and location of inventory. ఆ పాయింట్ ఏం చెప్పింది మనకి? సార్ పాసిబుల్ అయితే కాదు, మ్యాండేటరీ గానే నువ్వు ఆ ఇన్వెంటరీని మేనేజ్మెంట్ పోయి, గొడౌన్ కి మేనేజ్మెంట్ పోయి ఆ ఇన్వెంటరీ వాళ్ళు కౌంట్ చేసుకుంటారు. మన దగ్గర ఎంత ఇన్వెంటరీ ఉంది, బుక్స్ ఎంత రాసుకున్నాం మనం, రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి లేదా, లేకపోతే బుక్స్ లో ఉన్నదానికి ఎక్కువ ఉండొచ్చు, బుక్స్ లో ఉన్నదానికి తక్కువ ఉండొచ్చు. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రాపర్ గా చేసి ఆఫ్టర్ దట్ దే ప్రిపేర్ ద ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్. యాజ్ నోటర్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, ఆల్ బై కౌంటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు బై ఫిజికల్ గా వెరిఫై, అబ్జర్వ్ చేయమని ఎట్లా కౌంట్ చేస్తావు? యూ ప్రెసెంట్ యూ బై యువర్ సెల్ఫ్. నువ్వు అక్కడ పోయి కౌంటింగ్ చేస్తున్న ప్రాపర్ గా ఉందా లేదని నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయి. ఓకేనా? అన్ని గొడౌన్స్ అవసరం లేదు, ఎక్కడైతే మెటీరియల్ ఇన్వెంటరీ ఉంటుందో అక్కడ పోయి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయి. ఓకేనా? These are the procedures. Next, while verifying provisions of advances of branch of HFC Bank as part of statutory branch audit, CA Mini notices that credit facilities consisting of term loan to JT Mills have been classified under doubtful asset category, that to D2 anta. The outstanding balance in the above term loan account as on 31st March is 150 lakh. Value of security held in that account is 100 lakh. The branch has made provision of 75 lakh. Is provision made by branch proper? Discuss. As you already know, doubtful category lo 3 categories ఉంటాయి. Doubtful assets లో 3 categories ఉంటాయి. D1, D2, D3. ప్రొవిజనింగ్ రిక్వైర్మెంట్ కి సెక్యూర్డ్, అన్సెక్యూర్డ్ అని చెప్పి సబ్ క్లాసిఫై చేస్తాం మళ్ళీ మనం. సో టెల్ మీ ద ప్రొవిజన్ పర్సంటేజెస్. I'll give you a trick. Listen, I'll give you a trick. ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే అన్సెక్యూర్డ్ D1, D2, D3కి 100% పెట్టి, D3కి సెక్యూర్డ్ కూడా 100% పెట్టి. అంటే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 2%. ఏందా 2%? 1 D1, 2 D2, దట్ టు సెక్యూర్డ్ పార్ట్. D1 సెక్యూర్డ్ పార్ట్ 25%, D2 సెక్యూర్డ్ పార్ట్ 40%. దట్స్ ఇట్. నా క్వశ్చన్ లో వాడు ఏమంటాడు? వాడే చెప్పేసాడు క్లియర్ గా, అసెట్ హాస్ బీన్ క్లాసిఫైడ్ యాస్ D2. నా అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందంటే టోటల్ 150 lakhs. సో టోటల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 150 lakhs. దాంట్లో వాల్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ హెల్డ్ ఇన్ ద అకౌంట్ ఎంత అంట? 100 lakh. అంటే వాడు సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ చెప్తున్నాడు. సో ఇది టోటల్
దీంట్లో సెక్యూర్డ్ పార్ట్ ఎంత అంట 100 lakhs అంట. ఇది రిమూవ్ చేస్తే వచ్చింది ఏంటి అన్సెక్యూర్డ్ పార్ట్. హౌ మచ్ 50 lakhs. సో టెల్ మీ లిసన్ నౌ ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. సెక్యూర్డ్ పార్ట్ కి D2 కాబట్టి సెక్యూర్డ్ పార్ట్ కి ఎంత ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి 40% క్రియేట్ చేయాలి. సో 100 lakh into 40% 40 lakh. నెక్స్ట్ అన్సెక్యూర్డ్ పార్ట్ కి ఎంత క్రియేట్ చేయాలి 100% క్రియేట్ చేయాలి. సో 50 lakh into 100% which is 50 lakh. So what's the total provision to be recorded 90 lakh. Now see the branch has made a provision of 75 lakh. Tell me, is that proper? The bank should have created provision of 90 lakh, but bank has created just 75 lakh. This is not proper. That's the answer. See, ఫస్ట్ ఈ అవుట్ స్టాండింగ్ ఈ సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ సపరేట్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ మెన్షన్ చేయి. ఆ తర్వాత ప్రొవిజనింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మెన్షన్ చేయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ CA Jatin is the auditor of XYZ Pharma. His brother-in-law's partnership firm. His family relationships create conflict of interest that could unduly influence his professional judgment, making it difficult for him to provide an unbiased opinion on the firm's financial state. Acha, first of all, ఈ క్వశ్చన్ కి లాస్ట్ పార్ట్ చదువుతా. ఐడెంటిఫై అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అన్నాడు. అంటే వాడు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చాడు, దాంట్లో ఏ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ గురించి మాట్లాడుతానని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు. అచ్చా, టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్. 1 ఇంటిగ్రిటీ, 2 objectivity, 3 professional competence and due care, 4 confidentiality, 5 professional behavior, and there is one more point called independence, which is also one of the ethical requirement which auditor has to maintain. Now CA Jatin అంట వాడు బ్రదర్ ఇన్ లా పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కి ఆడిట్ చేస్తున్నాడంట. అండ్ వాడు అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి వాడు డెసిషన్స్ ప్రాపర్ గా తీసుకోలేకపోతున్నాడంట. హీఈస్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ అంట. అంటే ఈస్ బయాస్డ్ అంట. టెల్ మీ, బయాస్ అన్బయాస్ ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే విచ్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఈస్ బ్రీచింగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆబ్జెక్టివిటీ. ఆబ్జెక్టివిటీ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ ఆడిటర్ హ్యాస్ టు బి అన్బయాస్డ్, హీ షుడెంట్ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఇక్కడ ఏ ప్రొఫెషనల్ రిక్వైర్మెంట్ వాడు బ్రీచ్ చేశాడు? ఆబ్జెక్టివిటీ. నెక్స్ట్, ఇన్ అనదర్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ tax audit of the company, CA Jatin is also required to prepare the company's tax return anta. Okay, he fails to check the latest provision of Income Tax Act which allows for a major new deduction resulting in the client overpaying income tax. అరే ఇంత పెద్ద పని చేసినవరా నువ్వు. చేస్తుంది ట్యాక్స్ ఆడిట్, మరి నువ్వు ట్యాక్స్ ఆడిట్ చేస్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ కదా. రీసెంట్ గా ఏదో చేంజెస్ అయినాయంట, మరి తెలుసుకోవా? ఏం నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్ లేకుండా ఆడిట్ చేస్తావు నువ్వు? That's what you are not having professional competence and you can. That's what the ethical requirement you are breaching here. So నువ్వు ఏదైతే వర్క్ చేస్తావో, ఆడిటర్ ఏదైతే వర్క్ చేస్తాడో ఆ వర్క్ రిలేటెడ్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్ ఉండాలి. అండ్ ఆ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు యాక్ట్ కేర్ఫుల్లీ. దట్స్ వాట్ ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్స్, హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్, అండ్ యూ నీడ్ టు యాక్ట్ కేర్ఫుల్లీ. యూ క్యాన్. అది ఇక్కడ లేదు, మిస్ అయింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, CA Jatin is also preparing GST returns of one of his clients. The client instructs him to intentionally understate the sales figures to reduce the tax liability. నా క్లయింట్ చెప్పారంట ఆడిటర్కి, వాడు GST రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తుంటే నేను నా సేల్స్ ఫిగర్స్ ని అండర్స్టేట్ చేయండి అని చెప్పి ఇంటెన్షనల్ అండర్స్టేట్ చేయమని చెప్పి చెప్పాడంట. నువ్వు చెప్తే చేస్తావా? నువ్వు వాళ్ళు చెప్పింది చేసావంటే హియర్ యు ఆర్ నాట్ బీయింగ్ హానెస్ట్. నువ్వు యాక్చువల్గా నీకు అనిపించింది నువ్వు చేయాలి. నువ్వు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉండాలి, హానెస్ట్ ఉండాలి. Which professional ethic? Exactly, integrity. So here auditor is breaching which professional ethic ante integrity antam. See here, first point objectivity, second point having professional competence and due care, and the third point is integrity. Integrity implies fair dealing and truthfulness. అది ఇక్కడ మిస్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఆడిటర్ క్లయింట్ ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే అది ఇన్స్ట్రక్ట్ చేసిన దాన్ని వేస్ట్ చేసుకొని చెప్తామా మనము వర్క్ చేస్తామా? నో, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్నెస్ అండ్ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ హానెస్టీ. ఓకేనా. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ RTP for Jan 26 attempt. ఓకేనా. దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద వీడియో. థ్యాంక్ యూ.